Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, my dear students? I am Dr. Abdulsaq talking to you. Aad bay mahadsan yihiin ardaydii sida quruxda badan cashka uga soo shaqaysay. Maxay ahayd soo dirtay. Thank you very much, my dear students. Today we'll start from page 158, 159 iyo 160. 159 and 160. Saddexda page ayaan dhigan doonaa insha Allah. Okay, now wax walba English kuma macnaynayno because you're the speaking students and you improved, so we don't need to translate every single word from English to Somali. Apologizing, lesson 18 main bilowna marka. Apologizing and expressing regret. Apologizing and expressing regret. Apologize waa inaad qofka aad raali geliso. And expressing regret iyo inaad shay ka xumaato. Regret waa qoomama inaad wax qoomamayso, inaad saas sameeye maahin, inaad saas kale sameeye maahin, waan ka xumahay, khalad baan galay, saas oo kale. Right, in yesterday's lesson you learned how to argue and swear in English. Marka argue waa inaad muranto, shay qofka kula muranto, and swear in English inaad dhaarato. Wallahi waa sidaa. But after having an argument or fight, it's important to apologize in order to maintain a good relationship. This lesson will teach you about the different ways to say you're sorry and accept responsibilities for what you did wrong. Kim and Nathan are a married couple. They had a big fight earlier in the day because Kim booked flights to visit her parents during their vacation, but Nate had been making other plans to travel with friends. Now listen to their conversation as they make amends. Apologizing or Israeli glint. Probably every person has once apologized once in their life. Marka ma qofka raali gelin soo sidee u egtahay. Nathan and Kim, I just wanted to apologize for yelling at you earlier. Nathan waa gabadha maxay tiri waan ka xumahay waxaan doonayaa inaan ka raali geliyo for yelling at you earlier. Yell waa qaylada. Maxaa taa samaysay? Why did you do that? Bal saadii gashay eeg. Yell baa loo yaqaanaa. Yell. Okay? Yell waa qaylada. Waayahay. Well, you should be sorry. وأنا درالي جلسوا واتكو محسن وأرنا أتسميسو في أنويان. أنا درالي جلسوا I've been under a lot of stress at work. شغلة stress بدون بيغفرنا. But that's no excuse. لكن تحسب ما نقنيسو. Excuse أما رالي جلين ما نقنيسو. أما عذرتار إيه نقنيسو. I shouldn't have lost my temper. My temper. inay dabeecadaydu iga lunto maahin ama inaan xanaaqa maahin. Look, don't worry about it. Ha ka warwarin. I'd like to apologize too. Anaynan ku raali geliyo waan jeclahay. I definitely should have checked with you before making plans for our vacation. Vacationkeena iyo fasaxeena intaanan anigu waxba qorshayn in adiga wax ku weydiiyaa baheed. It's alright. Wax dhibaato ma jirto. Kim Mahuri, next time I'll make sure we're on the same page about decisions like this. Kolka dambe waxaan eegi doonaa inaynu isku wax qorshaynayno arrimaha sidan oo kale. It's partially my fault too. Qayb ahaan waa khaladka anaa lexta. I've been so busy that we haven't even really had time to talk lately. maadaama waqtigii igu badnaa wax waqtiga maan haynin aynu ku wada doodno marka. I understand waan fahmin. You know, sometimes I wish I hadn't taken this job. I wish waxaan danaynayaa ama aan rajaynayaa I hadn't taken this job. shaqadan inaanan qaadan lahayn waayo waxay ku keentay maxaa la yidhahdaa waxay ku keentay mashquul fara badan. It's turning out to be more demanding than I expected.
waa shaqo u baahan nacamti waqtigaan ugu talagalay mid ka badan. I'm sure it'll get easier once you learn the ropes. waan aaminsanahay inay shaqada ku dhib yaraanayso markaad barato xadhkaha nacamti sida wax loo qorsheynayo markaad barato shaqadani shaqo dhib yar bay noqonaysaa. What do you want to do about our vacation though? maxaad doonaysaa inaad ka qabato fasaxina? If only I hadn't bought non-refundable tickets. If only I hadn't bought non-refundable tickets. markaa waxaan soo iibsaday haddaan soo iibsan lahaa un buuri haddaan soo iibsan lahaa un tikido lacagta lagu celin karo. Okay, laakiin kuwani waa maxay? waa qaar aan lacagta la celin karin. markaa tikidada qaar waa refundable qaarna waa non-refundable. marka kan lacagta lama celin karo, marka waa inaad ama lacagtaadi weydo ama tikidka sidaa ku qaadato. That's okay, we'll go visit your family this year. We'll tegi doonaa familigaagana waan soo booqan doonaa sanadkan, and next year we'll plan a trip together. sanadka dambana inaga ayaa wax qorshaysan doona. marka waa laba qof isqaba. Okay, I think you understand. Okay, conversation vocabulary and phrases. The basic way to apologize is to say I'm sorry. ayaad odhan kartaa marmarka qaar I want or I'd like to apologize. marka apologize waa more formal. You can also add the word for and then describe exactly why you're apologizing. I'm sorry for yelling at you. I'm sorry for using your computer without asking. I want to apologize for losing my temper. I'd like to apologize for missing the deadline. For very minor mistakes like bumping into someone, qof markaad shido, you can use these phrases. Oops, sorry. Sorry about that. Excuse me. Excuse me. If you did something very bad and you want to apologize even more strongly, you can say, I'm really sorry. I'm sorry. Please accept my sincere apology. That's very formal. warqadahun baad ku qortaa. warqadahun baa lagu qoraa kaa. I can't express how sorry I am. ma sheegi karo saan uga xumahay arrinka. Accepting responsibilities. weligeed yaa leeyahay qofka marka aad raali gelinayso waxba ma hagaagaan ilaa aad khaladkaaga qaadato. khaladkaaga ilaa aad qaadato waxa ma hagaagaan. markaas sidan baa la yidhahdaa. When apologizing, it can be helpful to show that you recognize what you did wrong. Here are some phrases for expressing your role in the problem. It was my fault. I messed up. I know I let you down. I was wrong. It was wrong of me too. I shouldn't have. Use these phrases to say what you wish you hadn't done differently. marka tusaale ahaan qofba maxay hayday ku qaylisay marka maxaad oranaysaa I shouldn't have yelled at you. I shouldn't have yelled at you. inaan kugu qayliyo mahayn walaal, waan ka xumahay inaan kugu qayliyey. I am sorry. saasaad markaa qofka ula hadlaysa. waayahay. I shouldn't have called to tell you I'd be late. I shouldn't have taken your CD without asking. Inaan iska qaata mahayn CD-gaaga anigoon waxba ku weydiisan. I accept full responsibility. That's formal. My behavior was inexcusable, and that's also formal. Promising to do better. waa inaad qofka u ballan qaato inaad wax wanaagsan samaynayso. tusaale ahaan waxbaad ka jabisay, raali noqo walaal, inaan jabiyo mahayn, anaa inoo hagaajinaya. saas oo kale. It's also common to include a promise in your apology using will or want. Sorry about the spill. I'll clean it up. Sorry about the spill. waan ka xumahay inaan daadiyey sharaabka. Spill waa waxaad daadisay. I'll clean it up. aniga ayaa nadiifin doonaa. I'm sorry for breaking your calculator. I'll buy you another one. waan ka xumahay inaan kaa jabiyey calculatorkaagii, mid kalean kuu soo gadaya. I apologize for the mistake. khaladkan galeen waan ka xumahay.
I'll be more careful next time. Marka dambe waan iska ilaalin doonaa. I'd like to apologize for being late. It won't happen again. Asking for forgiveness. Qofkiina tsaamax tiraahdo iyaduna wax meesha yaala. Sometimes people end an apology by asking the other person to forgive. Please don't be angry at me. Hey, cadhoonin. Please don't hold it against me. Waxba ha ii haynin aniga. Will you forgive me? Ma cafin doontaa? Responding to an apology. Markaad qofku ku dhahdo raalli noqo waa caadi walaal iska soco. Waxaad oranaysaa there are several ways to respond to an apology, depending on the situation and the seriousness of the problem. That's okay. It's alright. Don't worry about it. No problem. No harm done. Wax dhibaato ma dhicin. Say this to emphasize that there is no major damage resulting from the person's mistake. So, thank you my dear students. That should be the end of the lesson. Halkaas inoogu joogiya insha Allah ta'ala. And hala soo dadaalo casharada halaga soo shaqeeyo. And see you next time. Goodbye my dear students.